the class is about mains exam, how to write mains, how to select optional in mains. As you all know, in mains exam we are expected to write an optional. We have to choose an optional, and there are 2 papers in the optional. Paper 1, paper 2 in every optional. So coming to mains exams, in civil services, the mains exam is descriptive. Descriptive in the sense, you are expected to write the mains in a paragraph format or a point format. మీరు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్, పాయింట్ ఫార్మాట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ in the mains exam, there are 3 papers which are highly scoring. One is general essay paper, second is ethics paper, and the most important of all is optional paper. And the most important of all is optional paper. I can surely tell you, optional paper decides your rank. Sometimes optional paper will decide whether you are in the final list or not. Even if your interview call is also mostly dependent on your optional. Mains lo optional paper చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఆప్షనల్ పేపర్ మనకి డెసిసివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతుంది. డెసిసివ్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా అవుతుందంటే, మన ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చేది లేనిది, ఇంటర్వ్యూ వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ ర్యాంక్ అనేది కూడా మన ఆప్షన్ పేపర్ మీద డిసైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఆప్షన్ ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ అండ్ how we need to choose our optional. So I'll tell you how I chose my optionals and what are the criteria you need to follow when you choose your optional. Criteria enti ani cheppi I'll tell you. Today morning one student called me. It was podna oka student call chesi, she has done her graduation and masters in business management. She has done her graduation and masters in management. She told, I'm going to take management as my optional. I asked her, who is going to guide you? Who is going to conduct your exams? Though you can go for self-study for your optional, before mains, there should be at least one person to handhold you. ముఖ్యంగా మెయిన్స్ రాసే 2-3 నెలల ముందు మీకు ఆప్షన్ అనే దాన్ని రియల్గా వాల్యూ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఊరికే చూజ్ చేసుకుంటారు, ఎవరో చెప్పారని లేదా ఎవరైనా టీచర్ చెప్పేస్తారని అలా చూజ్ చేసుకుంటారు. కానీ రియల్గా ఆప్షనల్ భయం అనేది, ద ఫియర్ రిలేటింగ్ టు ఆప్షనల్ యూ విల్ రియల్లీ ఫేస్ బిఫోర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, 2-3 months బిఫోర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనమాట. సో ఆ ఎగ్జామ్ ముందు ఎలా ఉంటుందో పరిస్థితి ఇప్పుడు ఊహించుకోవాలి. You are expected to know what is the psychology of a student before mains exam. Mains exam ముందు స్టూడెంట్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ 70-80 days టైం ఫర్ మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత 70 నుంచి 80 రోజులు టైం ఉంటుంది మెయిన్స్కి. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ యువర్ జిఎస్ పేపర్స్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ యువర్ ఎస్ఏ పేపర్, యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో ప్రాక్టీస్ యువర్ కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్, and then you are expected to study your optional paper. ఆ మొత్తం 80 days టైంలో చాలా కొత్తవి నేర్చుకోవాల్సినవి ఉంటాయి, చదవాల్సినవి ఉంటాయి, ఎంత అనుకున్నా సరే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సినవి ఉంటాయి. ఆ టైంలో ఆప్షనల్ అనే భయం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అట్ దట్ టైమ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ 30-40 మోడల్ ఎగ్జామ్స్ ఫర్ యువర్ ఆప్షనల్. ఆ టైంలో ఆప్షనల్ 30-40 ఎగ్జామ్స్ రాయాలి, మొత్తం సిలబస్ కవర్ చేయాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ నీడ్ ఏ వెరీ గుడ్ గైడ్ అండ్ ఏ టీచర్. అప్పుడు రియల్ భయం ఉంటుంది. ముందంతా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటాం,
Before writing prelims, you study optional, you will write some exams. కానీ రియల్ ఛాలెంజ్ ఇన్ అన్ ఆప్షనల్ you will face when you are writing mains exam anamata. So you have to understand all these practical problems. You should know all these practical problems 1 year before writing the mains. Mains rase samvacharam munde 1 year before writing the mains, you should know the practical problems in your answer writing. So for that reason, you should take a proper optional that suits you. And ఎలా తెలుసుద్ది, what is the measurement and what is the yardstick that which option is very good, which option suits you, which option is apt for you. ఏ ఆప్షన్ మనకి సరిపోద్ది, ఏ ఆప్షన్ మనకి సెట్ అవుతుంది, ఎలా తెలుస్తాయి ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్ ఎలా సూట్ అవుతుంది, ఏ ఆప్షన్ ఏంటి చెప్తా. సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్లో there are various options. మెయిన్స్లో there are various options. మన సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్లో ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి? పొలిటికల్ సైన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జాగ్రఫీ, ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ, తెలుగు లిటరేచర్. ఇవన్నీ కాకుండా యూ ఆల్సో హ్యావ్ లా, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఇట్లా ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో యూ హ్యావ్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి. కానీ ఆప్షన్ తీసుకోవడానికి ద బేసిక్ క్రైటీరియా విచ్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. ఎలాంటి క్రైటీరియా ఫాలో అవ్వాలి అంటే, ఒకటి, ఇఫ్ యూ సీ ద సిలబస్ యూ షుడ్ ఫీల్ దట్ యూ రియలీ లైక్ ఇట్. ఒక ఆప్షనల్ సిలబస్ చూసిన తర్వాత, సిలబస్ ఎనాలిసిస్ విన్న తర్వాత మనకు మనసులో ఆ సిలబస్ మీద ఒక లైకింగ్ రావాలి, ఒక ఇష్టం రావాలి. సో అన్లెస్ యూ లైక్ ఎ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ యూ కెనాట్ సిట్ ఫర్ అవర్స్ టుగెదర్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టం లేకపోతే చాలా కొన్ని అట్లీస్ట్ 1000, 2000, 3000 గంటలు చదువుకోవాలి. అంటే కూర్చోగలగాలి, అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఇష్టం ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ లైక్ ద సబ్జెక్ట్. ఫస్ట్ థింగ్ వరల్డ్లో ఏ సబ్జెక్ట్ అని తీసుకోండి, మీరు లైక్ చేయాలి దాన్ని. ఐ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ వెన్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మై ఎగ్జామ్ హూ హ్యావ్ టేకెన్ మ్యాథమెటిక్స్ యాజ్ దర్ ఆప్షనల్. నేను ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు మ్యాథ్స్ కూడా తీసుకున్నారు. ఏది తీసుకున్నా ఫస్ట్ మనకు దానిలో మనసు ఉండాలి, దానిలో ఇష్టం ఉండాలి. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ యూ విల్ డూ ఇట్, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, నోబడీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ విల్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్. ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా ఆ సబ్జెక్ట్లో సిలబస్లో ప్రతి చాప్టర్ ఒకే విధంగా అనిపించదు ఎవరికి. యూ మైట్ టేక్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ పొలిటికల్ సైన్స్. ఇట్ వోంట్ మేక్ మీ to feel comfortable when I read some of the topics. కొన్నిసార్లు కొన్ని టాపిక్స్ ఎవరికైనా నచ్చవు. దట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యూ డిస్లైక్ ద సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ఇష్టం ఉండటం అంటే సబ్జెక్ట్లో అన్ని చాప్టర్స్ ఇష్టం ఉంటాం అని కాదు. ఇఫ్ యూ లైక్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, ఆ సబ్జెక్ట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద సిలబస్ నీకు నచ్చితే అది తీసుకోవాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ నో బడీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ లైక్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, ఎవ్రీ చాప్టర్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. ఎవరికి ప్రతి చాప్టర్లో అన్నీ ఒకేలాగా ఉండవు, ఫస్ట్ థింగ్. Second thing about the subject is teacher. So when you write your mains, whether you have a teacher to help you out, this is the second aspect. Third aspect, availability of material. Third aspect, availability of material. If you have good material available to you, notes available to you, if not notes, textbooks. Okay, textbooks unnaya, idokati. When you take an optional, do research on the subject. ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఒకసారి నెట్లో రీసెర్చ్ చేయండి. అండ్ ఒక్కళ్ళు చెప్పారు కదా అని తీసుకోవద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ బాలత మ్యామ్ సేస్ సంథింగ్ అబౌట్ ఎ సబ్జెక్ట్, జస్ట్ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్. బాలత మ్యామే కదా, ప్రపంచంలో ఒక్క వ్యక్తి చెప్పిన సబ్జెక్ట్ కాదు. ఓవరాల్గా ఎనాలిసిస్ నేర్చుకోండి మీరు. యూ షుడ్ మేక్ యువర్ ఓన్ ఎనాలిసిస్ అనమాట, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఇవి చూసిన తర్వాత ఒక ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో నౌ జనరల్గా ఏ ఆప్షన్లో అయినా ఏముంటుంది. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ ఎనీ ఆప్షనల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అసలు ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్స్లో ఏముంటుంది, ఎలా రాస్తారు, ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి, దట్ ఐ విష్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ యూ. See, every optional subject have two papers. Two papers ఉంటాయి. ఏ ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా 2 papers ఉంటాయి. పేపర్ 1, పేపర్ 2. ఈచ్ పేపర్ క్యారీస్ 250 marks. ఈచ్ పేపర్ క్యారీస్ 250 marks. Total 500 marks. Total 500 marks.
ఇఫ్ యూ స్టడీ ఇన్ అన్ యావరేజ్ వే, నార్మల్గా జరిగి నార్మల్గా వెళ్తే 250 వస్తాయి, బాగా టాప్ మోస్ట్ వెళ్తే 300 వస్తాయి. దట్ 50 మార్క్స్ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్. ఆ 50 మార్క్స్లోనే డిఫరెన్స్ అంతా ఉంది. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఆస్పిరెంట్స్ ఒక్క మార్క్లో ఐఏఎస్ పోయిన వాళ్ళు, సో సేమ్ మార్క్ వచ్చి ఐఏఎస్ పోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఆప్షనల్ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ యూ. Optional can make you IAS or break you from IAS. So this 50 marks is very, very crucial. So 250 marks average గా ఏ ఆప్షన్ బాగా చదివినా వచ్చేస్తాయి. అది పొలిటికల్ సైన్స్ అవ్వచ్చు, సోషియాలజీ అవ్వచ్చు, ఆంథ్రోపాలజీ అవ్వచ్చు, 250 వరకు తెచ్చుకోవచ్చు. సో 300, 310 అనేది ఆ 50 మార్క్స్ వేరియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి ఎలా సక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి, దానికి హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, అన్ని పేపర్స్లో అన్ని మెయిన్స్ ఆప్షన్లో ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీకు ఆ ఫార్ములా చెప్తాను, ఒక బేసిక్ బ్లైండ్ ఫార్ములా ఒకటి చెప్తాను. ఏ ఆప్షన్ పేపర్లో అయినా పేపర్ 1 పార్ట్ ఏ ఉంటుంది. పేపర్ 1 పార్ట్ ఏలో థింకర్స్ ఉంటారు. ఈ థింకర్స్ పార్ట్ అనే దానికి టీచరు క్లాస్ నోట్స్ చాలా అవసరం. పేపర్ 1 పార్ట్ ఏలో థింకర్స్, థీరీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. పేపర్ 1 పార్ట్ బి, పేపర్ 2 పార్ట్ బి ఎప్పుడు కాంటెంపరీగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పేపర్ 2 పార్ట్ బి విల్ బి వెరీ డైనమిక్ అండ్ కాంటెంపరీ. అది ఏ ఆప్షన్ అయినా జనరల్గా విల్ బి వెరీ డైనమిక్ అండ్ కాంటెంపరీ. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే న్యూస్ పేపర్, ఇది ఏ ఆప్షన్ తీసుకున్నా, న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ని మీరు స్టాటిక్ సిలబస్తో కంపేర్ చేయాలి. దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఉదాహరణకి సోషియాలజీలో ఉమెన్ గురించి రాస్తున్నారు. ఈ మధ్య ఇండియాలో మ్యాటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ తగ్గింది. అంటే మాతృత్వ ఆడవాళ్ళు జన్మనిచ్చేటప్పుడు చనిపోవడం తగ్గింది అనమాట. సో దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయగలగాలి. ఎప్పుడు ఆప్షన్లో ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయంటే, ఆప్షన్లో ఎవరికైతే టాప్ మార్క్స్ వస్తాయి వాళ్ళు 2-3 పద్ధతులు పాటిస్తారు. దే విల్ ఇంటిగ్రేట్. ఏది పేపర్ 1లో కాదు, పార్ట్ ఏలో కాదు. పార్ట్ ఏలో స్టాటిక్ సిలబస్, థింకర్స్ పార్ట్లో ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయకూడదు. డైనమిక్ సిలబస్ ఏదైతే సిలబస్ బాగా డైనమిక్గా ఉందో వాటిని కరెంట్ అఫైర్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్, మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ప్రాబ్లమ్స్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ఇట్లాంటి మీకు సొసైటీలో కనిపించే అంశాలు మీరు ఆన్సర్ షీట్లో రాయగలగాలి. డయాగ్రామ్స్ వేయాలి. ఒకటి డయాగ్రామ్స్, పిక్టోరల్ రిప్రజెంటేషన్స్, ఫ్లో చార్ట్స్. అవి చేసిన తర్వాత దెన్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు స్టడీ. క్వశ్చన్ బట్టి పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్, ఆన్సర్ ఫార్మాట్, పాయింట్ ఫార్మాట్ రాయాలి. తర్వాత అండర్లైన్స్ చేయాలి. కొంచెం జాగ్రత్తగా అండర్లైనింగ్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలన్నమాట. చేసి ఇంకా ఆప్షన్లో ఉండే అదృష్టం ఏంటంటే, షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా 10 మార్కర్స్ కాకుండా లాంగ్ క్వశ్చన్స్లో కొంతవరకు మనం చాయిస్ కూడా అక్కడక్కడ ఉంటుంది. కానీ 10 మార్కర్స్ ముందే ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ప్రతి చాప్టర్కి 10 మార్కర్స్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సొంత ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఒక టీచర్ క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత మనకు మనం సొంతంగా దాన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ పెట్టుకుని ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కొన్ని స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ పెట్టుకుని ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే. సో ఇది బేసిక్ ఫండ్ ఆప్షన్కి. నేను పొలిటికల్ సైన్స్ తీసుకుని నాకు టాప్ మార్క్స్ వచ్చాయి. దానికి కారణం ఏ ఆప్షన్ తీసుకునే టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. నేను పొలిటికల్ సైన్స్ గొప్ప, ఇంకొక గొప్ప నేను చెప్పట్లేదు. అది పొలిటికల్ సైన్స్ అవ్వచ్చు, ఆంథ్రోపాలజీ అవ్వచ్చు, సోషియాలజీ అవ్వచ్చు. మీకు నచ్చిన ఏ ఆప్షన్ అయినా తీసుకుని దానిలో టాప్ మార్క్స్ కోసం ట్రై చేయాలి. దానికి 2-3 ఫార్ములాస్ చెప్తాను చూడండి. ఒకటి, ప్రతిరోజు మీ ఆప్షన్ సంబంధించి 3 ఆన్సర్లు రాయండి. ఎవ్రీడే మీ ఆప్షన్ సంబంధించి 3 ఆన్సర్లు రాయండి. 3 ఆన్సర్స్. ఓకే, ఎవ్రీడే 1 సంవత్సరం పాటు రాయండి. మీ ఆప్షన్ సంబంధించి 3 ఆన్సర్స్ రాయండి. సెకండ్ టిప్, పాత క్వశ్చన్స్ మీ ఆప్షన్ ఏది తీసుకుంటారు దానికి సంబంధించి ఓల్డ్ క్వశ్చన్స్ కలెక్ట్ చేసుకోండి. యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో కూడా ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని లాస్ట్ 10 years క్వశ్చన్ పేపర్స్కి ఆన్సర్స్ చేయండి. కొంచెం చదివిన తర్వాత, ఇప్పుడే కాదు, కొంచెం చదివిన తర్వాత లాస్ట్ 10 years క్వశ్చన్ పేపర్కి
చేయండి, ఆన్సర్స్ చేయండి. ఇప్పుడు కాదు, ఒక 3-4 మంత్స్ చదివిన తర్వాత. అసలు ఏం చదవకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఫస్ట్ కొన్ని బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 3-4 మంత్స్ సబ్జెక్ట్ చదివిన తర్వాత అప్పుడు ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసి ఆన్సర్స్ రాయండి. తర్వాత థర్డ్ థింగ్, ఎవరైతే టాపర్స్ రాస్తారో ఆన్సర్ షీట్స్ నెట్లో ఉంటే చూసుకోండి. లేకపోతే మీరు ఆన్సర్స్ రాసి ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి లేదా టెస్ట్ సిరీస్ రాయండి ఆప్షనల్కి. అది ఇప్పుడు కాదు, ఒక 3-4 మంత్స్ తర్వాత టెస్ట్లు రాయండి. ఇలా చేస్తే 1 year ఖచ్చితంగా ఏ ఆప్షన్ అయినా మీకు టాప్ మార్క్స్ వస్తాయి, అరౌండ్ 300 వస్తాయి. ఎవరైతే ఇలా చేయరో వాళ్ళు చివరికి మళ్ళీ భయపడతారు. అండ్ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే ఆన్సర్ సంబంధించి, మీరు సెల్ఫ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, ఒక టీచర్ చెప్తున్నా ఆప్షన్లో ఏ రోజు సిలబస్ ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టీచర్ వచ్చి ఈరోజు కార్ల్ మార్క్స్ గురించి చెప్పారనుకోండి, ఆ కార్ల్ మార్క్స్ అనేది ఈరోజు కంప్లీట్ అయిపోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మీరు పెండింగ్ పెట్టుకుంటారో అప్పుడు ప్రాబ్లం. లేదా మీరు సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకోండి ఆప్షనల్లో, మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే టాపిక్ ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసి ఆ రోజే నోట్స్ రాసేసుకోండి. అలా కాకుండా మీరు అనుకున్న టైం కన్నా మించి చేస్తే మాత్రం అది బ్లండర్ అవుతుంది, అది చాలా తప్పు అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు, నేను వాటికి ఆన్సర్ చెప్తాను. హౌ టు స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సి. యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ అనేది 3 విధాలుగా ఉంటుంది, 3 అంచెల్లో ఉంటుంది. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ. దీనికి ఒక 1.5 year ముందు నుంచి ప్రిపరేషన్ మొదలెట్టాలి. ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదువుకోవాలి, ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. తర్వాత న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ చదువుకోవాలి, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ చేయాలి. ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ వచ్చే అంశాలు చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య రోజు న్యూస్ పేపర్లో చైనా వస్తుంది. చైనా అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఇండియా చైనా రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది ఒకసారి చూసుకోవాలి. అలానే మీరు చూస్తే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అని చెప్పి చాలా గవర్నమెంట్ పెద్ద ప్యాకేజ్ ప్రకటించింది. అసలు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అంటే ఏంటి అదే చెప్తున్నాను. 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే పద్ధతే చెప్తున్నాను. చాలా మంది అడుగుతున్నారు, 0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే పద్ధతి చెప్తున్నాను వినండి. ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ కానీ, గవర్నమెంట్ ఈ మధ్య లాంచ్ చేసిన స్కీమ్స్ కానీ చూసుకుంటూ న్యూస్ పేపర్ రోజు చదవాలి. న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదవాలి అని అడుగుతున్నారు. రేపు నుంచి నేను బాలలత CSB IAS అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నైట్ 9 o'clock ఆ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ మీద లైవ్ క్లాస్ ఇస్తున్నాను యూట్యూబ్లో. రేపు నుంచి ఎవ్రీడే నెక్స్ట్ 6 months వచ్చే 6 నెలలు సండే తప్పితే బాలలత CSB IAS అకాడమీలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ లైవ్ అసలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనే దాని మీద న్యూస్ పేపర్, కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా మంది చదవట్లేదు, దాని గురించి ఇస్తున్నారు, అది చూడొచ్చు. ఓకే, ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని అడుగుతున్నారు. సింపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే, మీరు ఒకటి రాయండి. న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఐటమ్ చదివిన తర్వాత, న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ చదివిన తర్వాత అది రాయండి. రాసి దాన్ని కంపేర్ చేసుకోండి ఒరిజినల్ ఆర్టికల్తో. మీరు ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ చదవండి, దాన్ని మీ సొంత భాషలో రాయండి. రాసిన తర్వాత కంపేర్ చేసుకోండి, రాసిన తర్వాత కంపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, అండ్ తర్వాత కెన్ వి జాయిన్ CSB ఆన్లైన్ క్లాసెస్? ఎస్, CSB ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసింది. మీకు ఆన్లైన్ కంఫర్టబుల్ అయితే జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఇఫ్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్. ఆన్లైన్ 100% ఆఫ్లైన్లా ఉంటుందని నేను చెప్పను, కానీ 50 to 60% ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్. దాని గురించి వరి అవ్వదు, వీలైనంత వరకు ఆఫ్లైన్ దగ్గరకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. తర్వాత ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ తర్వాత ఎలాంటి స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదువుకోవాలి? మీరు CSB IAS అకాడమీ వెబ్సైట్ ఉంది, csbiasacademy.com. దానిలోకి వెళ్తే csbias.com, దానిలో బుక్ లిస్ట్ ఉంటుంది, సిలబస్ లిస్ట్లో కింద బుక్స్ ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లిస్ట్. ఓకే, అది చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీకు సోషియాలజీ ఆప్షన్ గురించి విల్ హ్యావ్ 2 teachers, ఫజల్ సార్ దెన్ వినయ్ సార్. ఇద్దరు కూడా ఆప్షనల్ సిలబస్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సోషియాలజీ ఆప్షన్ ఆన్లైన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ జాయిన్. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది, మీ ఇష్టమైన ఆప్షనల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దెన్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. దెన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయని చాలా మంది అడుగుతున్నారు. మీరు చెప్పండి, కరోనా వైరస్ ఎప్పుడు తగ్గితే అప్పుడు ఉంటాయి. కరోనా వైరస్ ఎప్పుడు తగ్గితే అప్పుడు ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది. దెన్ హౌ టు చూస్ మీడియం ఇన్ మెయిన్స్. మెయిన్స్లో ఏ మీడియం చూస్ చేసుకోవాలి అని, మీరు ఏ మీడియం కంఫర్టబుల్ అయితే ఆ మీడియం. ఇఫ్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ రైటింగ్ ఇన్ తెలుగు మీడియం యూ కెన్ చూస్. అండ్ మెయిన్స్లో ఒక మీడియం, ఇంటర్వ్యూలో ఒక మీడియం చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
మెయిన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాసి ఇంటర్వ్యూ తెలుగులో చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. మెయిన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాసి ఇంటర్వ్యూ తెలుగు మీడియంలో చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక హాబీ కూడా డెవలప్ చేసుకోండి. యూపీఎస్సీలో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు హాబీస్ అడుగుతారు. హాబీస్ ఖాళీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఒక హాబీ కూడా డెవలప్ చేసుకోండి. సో ఎవరు అడుగుతున్నారు, వాట్ ఈస్ ద రొటీన్ ఆఫ్ ఎ సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్? ఒక సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్ రోజు ఏం చేయాలి? నేను ఏం చేస్తున్నానని చెప్తాను, మీరు ఆ టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వండి సరిపోతుంది. నేను ఏం చేస్తానో చెప్తాను. ఓకే, మీరు ఆ టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ థింగ్, 24 అవర్స్లో ఐ స్లీప్ అరౌండ్ 6-7 అవర్స్. 6-7 అవర్స్ నిద్రపోతాను. ఓకే, ఒక 1 or 2 అవర్స్ మ్యాక్సిమం వేస్ట్ అవుద్ది. మిగతా అరౌండ్ 12 అవర్స్, 12-13 అవర్స్ ఐ విల్ బి ఆన్ మై జాబ్. 12-13 అవర్స్ నేను వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాను. ఓకే, 12-13 అవర్స్ రాస్తూనో చదువుతూనో పాఠం చెప్తున్నాను. ఎయిదర్ ఐ విల్ రైట్, ఎయిదర్ ఐ విల్ స్టడీ ఆర్ ఎయిదర్ ఐ విల్ టీచ్. రాస్తూనో చదువుతూనో పాఠం చెప్తూనే ఉంటాను. రోజుకి 12 గంటలు మనం అనుకునే దానికోసం పనిచేస్తే 2 years ఎవరైనా ఏదనుకున్నా సాధిస్తారు. ఇఫ్ యూ వర్క్ ఫర్ 12 hours a day for 2 years, with focus, you can achieve anything in the world. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డైలీ 12 hours వర్క్ చేయండి. ఐడియల్ టైం 10 to 12 hours. పోనీ 12 hours చేయని వాళ్ళు కొంతమంది అన్ని అవర్స్ 10 hours. మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎవ్రీ 2-3 hours you can take 10 minutes, 15 minutes break. You can take 10 minutes, 15 minutes break, no problem. Okay. Yes. Many are asking what are the optionals available. See, in CSB you have political science, anthropology, geography, sociology. And జాబ్ చేస్తే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? జాబ్ చేసే వాళ్ళకి 10 hours టైం దొరకదు. 5-6 hours ఉన్న 5-6 hours వేస్ట్ చేయకుండా మేనేజ్ చేసుకోండి. సో స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ చదువుకోవాలి. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, ఎన్సీఆర్టీ చదువుతూ న్యూస్ పేపర్ చదువుకోవాలి. దెన్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదువుకోవాలి. ఓకే, సో 8 hours చదివితే చాలు. ఇఫ్ యూ వర్క్ ఫర్ 8 hours, more than enough. My name is Fazal. Ma'am has already given you a clear idea about the sociology. I mean, the importance of all other optionals and what is the importance of taking this optional and what is the role the optional will play in the mains examination. See, we all know GS marks koste, it is around 1000. Okay, and if you come to optional, it is of 500. Again, we have here the paper 1 and paper 2 within sociology. Mostly paper 1 of sociology koste, it is very static, and paper 2 of sociology koste, it is mostly dynamic. Okay, so it is very easy to score a very good number in the paper 1. Why? Because మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కనుక చూస్తే పేపర్ 1లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద సిలబస్, విల్ గెట్ a direct questions from the syllabus. Dynamic వస్తే, that is paper 2, it is mostly linked with current affairs. అంటే మీరు పేపర్ 2 సిలబస్ చూస్తే కూడా పేపర్ 2 సిలబస్ ఇస్ వెరీ జనరల్ సిలబస్. వెరీ జనరల్ సిలబస్ అంటే మనకు సొసైటీలో ఇన్ అండ్ అరౌండ్ జరిగేవి. సో వాటి రిలేటెడే పేపర్ 2లో సిలబస్ని రిలేట్ చేసి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. సోషాలజీ ఆప్షనల్. If you consider sociology as an optional, the most important here is essay. Every year there is one question which is directly linked to sociology. Every year there is one question which is directly linked to sociology.
లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఎస్ఏ పేపర్స్ తీసుకుంటే there was an question new woman. There was a question new woman. So new woman concept anedi which is been asked in your essay for 125 marks. This new woman concept we will directly study in paper 2. We will directly study in paper 2. Modernization topic lo we will study about the topic which is new woman. So essay lo every year మీరు previous papers చూసుకుంటే essay లో every year there is one question which is directly related to sociology. So taking sociology as an optional will definitely help you to score a very good marks in the essay. Next, optional advantages koste I already explained one topic which is relevant to sociology, which is direct. Maybe in second set lo ala adagachu, but one is it is confirmed. General studies one, and I explained you like already we have around 1000 marks for general studies. We have 4 papers. We'll see now the role of sociology in this 4 papers. If 4 papers koste general studies 1 lo we have salient features of Indian society and diversity of India. It's a direct topic which we will study in paper 2 of sociology. So most general studies 4 papers lo if you took at sociology syllabus చూసుకుంటే which is paper 2 which is more dynamic, which is linked to GS1, GS2, GS3 and also ethics. And also I told you like in essay. So this is the GS1 syllabus of sociology, which is directly linked to our paper 2 part. Social empowerment, communalism, regionalism and secularism. Again, we have a separate unit in paper 2. GS2 koste government policies for development, role of NGOs, self-help groups, welfare schemes, vulnerable sections, and also protection and betterment of vulnerable sections. This is majorly from GS2, which we also study in sociology paper 2. Issues related to poverty and hunger anedi will study in paper 1 and paper 2. Human resource development, social sector, services related, and also if you come to GS3, land reforms in India. Land reforms in India, different practices, mahalwari, zamindari, rotwari, ilanti practices koste, which is in GS3. This is majorly economic part. This will also study in paper 2 of sociology. So sociology paper 1, paper 2, if you have an idea, this is directly linked to the syllabus, that is GS syllabus. So we'll see now reference books of sociology. Reference books koste, first you have to study basic idea of sociology. You have to study this NCERTs. NCERTs 12th class, that is Indian society, social change and development. You can make a note of this. NCERTs Indian society, social change and development in India, that is 12th class. So first basic understanding if you want in sociology, you should start with this NCERTs of class 12th. Directly paper 1
and few topics of paper 2 are covered in this NCERT. I repeat, 12th class NCERT is Indian society and social change and development in India. Next, thinkers part koste, you need not refer much books for sociology. This book is quite enough. Harlambus and Hurd. Major syllabus will be covered in this book. And thinkers point of view koste, Harlambus and Holborn is the book which will also help you to have an in-depth understanding. But this orange color book, which is Harlambus and Hurd, will have a maximum coverage of our syllabus majorly from paper 1. Next, paper 2 koste, list of the books of paper 2, that is our reference books. We have a very dynamic. We should definitely study newspapers. That is the Hindu or Indian Express, so that we'll get one understanding what is happening, any social laws or government has taken any sort of initiatives ankondi, that we should relate it with the current trend. We have to relate it with the paper 2 point of view. So Indian Society and Culture by Nadeem Hasnain. This is a very important book. This has been referred by most of the social sciences optionals. So most of the syllabus of paper 2 is covered in this. That is Indian Society and Culture. Social Change in India, Sanskritization part koste, M.N. Srinivasa. This is another important book which you should refer for. But in the class koste, definitely I will be taking crux from all these books, and we will also be giving you a very good material, handouts, and also the class notes. So which will be the mixture of from all these books. Indian sociological thought, majorly Indian thinkers koste. Indian sociological thought will be covering from Nagla, B.K. Nagla. Rural or tribal, okay, social changes, social transformation, rural society koste, we have to study from majorly agrarian point of view and land reforms. Then we have to consider Doshi and Jain. So these are the book list. I have given 2 NCERTs, 2 important books for paper 1 and 3 important books for paper 2. So in addition to this, you can also study or refer IGNO. IGNO, BA and MA. This is if you want to add something more. If you want to add something more, you can study IGNO, BA and MA. But books, reference books, these are very, very important, which you have to refer. Syllabus of sociology koste. See, I explained you already, like paper 1, this is for 250 marks. We'll study now the most important topics, the most important chapters or units which are very much important for UPSC. See, first unit koste, this is the basic background ante evolution of society and its evolution koste, when compared to sociology, when compared to other disciplines like anthropology or history or political science. Sociology is very new, we can say. It is almost around 1838 it has evolved. So scope of sociology past kelte, it is very limited. So history koste, we have to go very, very far away. I mean, like ancient Vedic, later Vedic or Harappan civilization. This all you have to study. But in sociology koste, this is limited. It all started from this 1838 or 1830s. Then we have to, till present era, we have to study. So modernity and social changes in Europe, and European society, where the system has changed, evolution of society has taken place, or any sort of reformation has taken place, any sort of revolution, renaissance, and a rebirth.
this point of view will study here in the emergence of sociology. We'll also be comparing scope of the subject and also with the other social sciences. Like మీకు direct question, మీ previous paper తీసుకుంటే first unit నుంచి majorly the second part, in నుంచి the questions has been very directly asked. Compare sociology and anthropology for 10 marks, for 12 marks. Compare sociology with political science. Compare sociology with history. So these are direct static questions which you have to definitely answer to score very high. Sociology and common sense, this has been asked n number of times in your exam. See, common sense, you definitely need to know what is right and what is wrong. But sociology koste, sociology is more than common sense. That means you need common sense, which is the base for the definition of sociology. So sociology as a science, we'll be talking about here social sciences and natural sciences. Natural sciences koste, we'll be talking about biology, physics, where data is being required. Social sciences koste, we'll be discussing here only about the sociological aspects. Major research methodologists, fact objectivities. Here, these are very factual questions or static questions which has been directly asked. Research methodologies koste, we will take data collections, techniques like survey, interview, data analysis. Qualitative, quantitative methods koste, quantitative means number. Quantitative, it is number. Number which has something related to data. Data which will be useful for natural sciences. And a qualitative point of view koste, we are talking here about social sciences. So these are the questions which are very basic and has been asked directly in your examination. The foremost, the important unit here is sociological thinkers. See, 40 to 50% of scoring or the subject lies in this fourth chapter. The major thinkers koste, what we have to study here is the first three thinkers are very important. That is Karl Marx, Emil Durkheim and Max Weber. See, Karl Marx, Emil Durkheim and Max Weber will be studying their behavior. Based on their behavior, see, thinkers చదవాలంటే వాళ్ళ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలంటే we should study their mindset. Thinkers mindset ని చదివితే will understand their ideology which is linked to their behavior. Then the possibility of answering the questions and getting more in terms of score is very high. So the most important here when it comes to Robert K. Merton, see, conformity and deviance. See, deviance ante, if you take one structure, in the society, and society goes to structures and these kunte, we have religion oka structure, caste system oka structure. Okay, so there are so many structures in our society. Marriage is one structure. For example, marriage is a norm. Marriage is a norm which you have to follow. If you are following as per the norm, then we call it as conformist. And if not marriage, I have to go for live-in relationship. If not marriage, I have to go for live-in relationship. This is not as per the norm. Then we call it as deviance. See, this conformist and deviance concept, this is very useful for you in ethics.
There are so many questions which have been directly asked based on this theory of Robert K. Martin, that is conformist and deviance. So 40 to 50% will be giving importance to sociological thinkers. See, first Karl Marx, Emile Durkheim and Max Weber, and their orientation anedi will apply in the paper 2 also. Stratification and mobility. Stratification and mobility will be studying about the structure of the society here very clearly. Structure of the society chadvaka, structure of the society law will study about mobility. Mobility ante movement. Ante lower level nunchi higher level ku move avadam. For example, caste. Caste system, it is fixed. Caste system, it is very fixed. It cannot be changed. And we can say it is a rigid structure. For example, society is open ankondi. What is an open society? Open system is that system where the society has opened its doors, where it is giving opportunities for a people to move up the hierarchy. Until lower level hierarchy nunchi, or lower level system nunchi, lower level nunchi, they can move to the upper levels. So this is open system where the society itself is giving you an opportunity. So here we'll study here in the open system, we can take an example of modern society, because we all know modern society gives an equal opportunity for all, and there are very less incidents of people following caste system. So caste system koste, which we followed in the ancient period, this is closed society. So this was asked in your ethics and also GS1. So sociology point of chadvetappudu, each and every point in the syllabus, if you link with the current affairs point of view also, it will be useful for you in general studies 1 and general studies 2 paper plus essay. See, here this is majorly about social structure or social reformation. Works and economic life koste, we are talking here about economic point of view or economic reformation. Economic reformation will be studying about labor laws, unions, okay, and also if you go past to the ancient, we'll study about slave society, feudal lords, industrialists or capitalists, their motive. So formal structure, informal structure, this every aspect, same thing will be related into paper 2. See, stratification and mobility, paper 1 law, if it is here in paper 1, definitely stratification and mobility is again in paper 2. This is sociology, which has applications in itself, that is paper 1 as well as in paper 2. See, works and economic life koste, works and economic life, which is in paper 1, is also covered in paper 2. But this will be talking as per Indian perspective. Politics and society. See, politics and society will be studying about the pressure groups, political parties. This is covered in GS2. Okay. So, political reforms. Democracy is one best example of political reforms. Economic reforms koste, one best example is industrialization. So religion and society, here we'll be talking about sociological study of religion. So why religion is important, why religion is giving you some sort of identification, or religion has set you making in a country as a majority or minority. So we'll also be studying here theories. In the 4th chapter, what we have studied about the theories, the same thing will apply in religion and society. See, they are limited thinkers.
they are limited books. And what you have to do is, once you are very perfect with the paper one limited thinkers, their ideology, their understanding, then you can apply them very easily in the other areas also. So last one, I mean, like if we come to social change in modern society, this is a very important unit in paper one, and the same unit is repeated in paper two also. So here we'll also be studying here about social change. Sanskritization is one important social change what we have seen. Ante lower caste people trying to imitate or trying to take the values of upper caste people. So we'll be studying this concept what has been explained by M.N. Srinivas. See, we'll be studying here a very important unit, that is agents of social change. See, agents of social change koste, what are those agents of social change? Education is one agent, employment is one agent, opportunity is one agent, giving a better standard living is one agent. So social aspect, and like how will you study this sociological point of view koste, what are the agents which are making some sort of reformation in the society? So this is very general, అంటే మనం daily చూసేవే, daily paper లో చదివేవే, or which we have already studied with having a basic understanding. So science, technology and social change. We all know that technology, social media, how crucial it is, which is playing a role in making some sort of social change. See, these are the limited units of paper one. Paper one has around 10 units. These 10 units, out of these 10 units, 4 to 5 units. Out of this 4 to 5, that is social change, kinship, religion, politics, works and economic life. The last 4 to 5 units, ఇవి మళ్ళీ మీకు పేపర్ 2 లో రిపీట్ అవుతాయి. అంటే పేపర్ 1 లో if you have a very better understanding of this 5 units, same replica we will be studying in the paper 2, but we will be studying as per Indian point of view or Indian perspective. We'll go for the paper 2 of sociology syllabus, that is we are studying here basically Indian point of view. Indian point of view. See, paper 2 books I have already given you. What are the books you need to follow for paper 2? But basically, my advice here is we should go for the Hindu. The Hindu and the articles of Indian Express. See, they are articles which has been given in Indian Express, directly been asked in sociology paper 2. The social mobility gurinchi recently they have given one article. The social mobility which has been given in the article as a title is a direct is being given in our syllabus. So meer articles చదివేటప్పుడు కూడా directly sociology syllabus కు relate అయిన articles, caste systems, basically tribes. Okay, now see, recently Bill Pradesh. Bills are the communities which are demanding a separate autonomy. This is Bill Pradesh. There was an article, there was a huge agitation going on. So bills are one of the largest tribal community. So they are being scattered anamata. Scattered means from Gujarat to Madhya Pradesh and to Northeast. So what these bills are demanding is, they are demanding a separate state which is nearby Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan. So you
want a separate state which is known as Bill Pradesh. The agitation of these bills to give them a better livelihood, a recognition, is what has been demanded. So bills has raised their hands demanding, sir, we need a separate statehood because our people are scattered. We need an identity. So this kind of questions can directly be linked to our paper 2. So tribes, an impact of technology, impact of reformation on these tribes, and why they are not able to meet the mainstream, why they are not able to adjust in the mainstream is what also the question can be asked. See, these are the basic thinkers, 3 important thinkers which we will be studying in paper 2, which is G.S. Ghurye, M.N. Srinivas. Already little bit of knowledge we will be gaining from paper 1. Next is A.R. Desai. Colonial rule, right from the British era, and here we'll be studying about little bit of history, that is modern history. Okay, koni movements, what are those national movements which have taken, and sociological background, that is what we are going to study here. I mean, like some sort of protest, some sort of movements, woman movement. So this will be part of this, basically this will be of modern history. Next, rural and agrarian social structure koste, we'll be studying here evolution of land, I mean like tenure system, land reforms. Here again we'll be studying zamindari system, rotwari system, okay, any sort of settlements and permanent settlement system. So this is very important for you in GS papers and also sociological paper 2 plus your prelims. Because this chapter has always been, I mean like asked, a number of questions can be framed from this chapter in your preliminary examination. So we'll be studying here again the caste system, untouchability. Untouchability point of view koste, there was a question which was directly given based on Gandhian principles and also Ambedkar principles. So these are very basic questions, but how do you apply in sociology is very important. Tribal communities in India, that is definitional problems, geographical problems, colonial policies. This is what I gave an example of bills. Bills are facing an issues. Gonds are facing an issues. Santals are also facing an issue. So such kind of questions, issues of integration and autonomy, this is what is current affairs point of view. We can link these points here in this third section. Social classes in India goste, agrarian, industrial, middle classes. So we can link this again to this unit. System of kinship, we have already studied this system of kinship in our paper 1. Similar point of view we'll be studying in the paper 2 also. Religion, society, I already told you, like we'll be studying this in paper 1 and also paper 2. See, religious communities in India, problems of religious minorities. Ante except I mean like majority of religion ever unnaro, minority of religion ever unnaro, ఈ minority of religion will face this problems enti. This was the direct questions which can be asked in your GS papers, which you can gain knowledge from sociology. See, sociology optional dwara you can improve your writing practice, which can help you in essay, which can also help you in 4 papers of your GS. See, visions of social change. This is the last section of your sociology. This is visions of social change. Here we'll be talking about constitution. And we are talking about social change.
political change, economical changes. Some sort of economical changes, political changes. Here we'll be studying about social changes. Social changes point of view koste, we should definitely study about women. Role of women, how social changes has impacted in the development of women, self-help groups. Clear? So such kind of current affair aspects anedi we can directly link to this third section, that is social change in India. Social change in India is majorly of this current aspects only. See here in economical aspect lo chuste, the most important point here is child labor. See, child labor reforms or any acts government has come up with, such you can directly link here slums, deprivation, okay, poverty, unemployment, hunger. If any article or any index or any report mentioned by Niti Aayog, okay, so directly we should link with this third section, which will be very useful. So politics and society, we can talk here about constitution. See, we can talk here directly about the Indian constitution. Indian constitution has reduced inequality. So you all agree this. I mean, like Indian constitution has reduced inequality. Not completely, but we can say that because of constitution, everyone has got a right to stand and right to speak, right to participate, or right to giving an opportunities. So social movement in India is this last section where we'll be studying about women's movement, various women's movement or role of women's movement. See, in prelims point of view koste, national movement concept lo, they have asked you certain direct facts which you can get it from these two sections, which we'll be studying in sociology. Environmental movements, ante few environment chipko movement or any other movements to support the environment. Some communities like Bishnoi community, which protects the environment. Any sort of issues which covered under environmental impact assessment, those can directly be as an current affairs point of view in your examination. See here, this talks about demographic dividend. Here talks about the population, family planning, sex ratios, IMRs, MMRs. So this is mostly again current aspect, but this current aspect anedi we have to apply as part of sociology orientation. Then only we can gain more marks in paper 2. See, transformation anedi I already explained. There we studied about agents. What are the agents? Employment is an agent which is making a social transformation. Education is an agent. Opportunity is an agent. Equality is an agent. So such kind of agents which will be very important. And what are the challenges? Challenges koste poverty, deprivation, inequalities. Inequalities exist in the society. You need to remove this inequality. Government is working hard to add up so many programs, so many schemes and so many policies. So government has also come up with so many schemes. Manrega is one scheme. Universal basic income is one scheme. So such kind of things you can directly add up current relevance law in this paper 2. Caste conflicts, ethnic conflicts, illiteracy and disparities in education. So paper 1, if you take paper 2, if you take paper 1 is mostly a static, which should have a good command of thinkers. Then you can apply them, study their ideological, I mean like behavior part. Paper 2, which is mostly dynamic, relate this with
your daily newspapers, this could be very helpful. See, I'll sum up. Sociology as an optional will give a very high chance to score a very good marks in essay, in other 4 papers, and also it gives a very good analysis which you can take it directly from the Hindu and the Indian Express, which you can make it in use in either of the papers, but mostly paper 2. I hope the book list is very clear, which what I have given you, and also the scope and the syllabus of sociology is clear. I am Vinay Kumar. I hope this session is for those students who are willing to take sociology as their optional. Okay. So I believe that there are 2 categories of people who are watching this session. So one is those who don't know about sociology as an optional, and they are searching for an optional which they can choose. Second category of people are those they are decided to take sociology as an optional, but they have some doubts, some misgivings, some notions around this subject. Okay, so let me clarify those doubts in first 5 minutes, and later I'll shift to the core of the sociology. Okay, so first one, is sociology a scoring optional or not? Okay, whether sociology is a scoring optional or not. So I don't speak in a layman's language. I'll take the data from the UPSC. So according to UPSC, sociology success rate is 10%. You can check it from UPSC website also. So 10% means if 1,000 candidates are recommended by UPSC for in an year, 100 candidates are in the list with the optional sociology. Okay, so 100 candidates, 100 recommended candidates out of 1,000 candidates were having sociology as their optional. So their optional subject was sociology. That means 10% success rate. So it is according to UPSC website. So over the last 10 years, the trend was same. Only in the year 2016, the success rate declined to 6%. Otherwise, in every 100 people, 10 people with sociology optional are making into the final list. Okay, remember that. Okay, so you have seen the cases like All India rank 2, Anu Kumari in the year 2017, her optional was sociology. In the year 2018, Srushti Deshmukh, All India rank 5, her optional was sociology. And there were many people in top 50 and top 100 ranks who were having sociology as their optional. Okay, you can secure 300, 310, 320 plus marks in sociology out of 500, which is a very decent score and which will propel your rank and which will make you appear in the top 100 list. Okay, so there is no doubt about whether sociology is a scoring subject or not. Okay, let me make it clear first. Second one is material available for sociology. Okay, abundant material is available for sociology. Okay, there is no dearth of material for sociology. Sociology is a very popular optional and very popular humanities stream, sociology అనేది. ఓకే, ఇగ్నోలో కానీ మామూలుగా ఓపెన్ యూనివర్సిటీస్లో కానీ చాలా చోట్ల సోషియాలజీ అనేది ఒక సపరేట్ హ్యూమానిటీస్ బ్రాంచ్గా ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో దెర్ ఈస్ నో డెర్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ రైట్ ఫ్రమ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్. మీకు +1, +2, క్లాస్ 11, క్లాస్ 12 దగ్గర నుంచి రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లైక్ హర్లాంబోస్ అండ్ హిల్డ్, రిడ్జర్, గిన్స్బర్గ్ ఇలా రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి, ఇగ్నో టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. And you have one compilation by Nitin Sangwan, who is an IAS officer now. So he compiled a book for sociology, and the title of the book is Essential Sociology. Essential Sociology. It is one-stop solution for sociology option. You can read sociology from that only one book. Okay, so and you can even expect 300 plus score by reading single book for sociology. Okay, so I am advocating this with conviction. You cannot doubt my integrity about suggesting this book. Okay,
So that is about material. Second question. Third question, mentorship, guidance and coaching, whatever you may call it as. Okay. In every popular UPSC coaching center like Delhi, Hyderabad, Pune, Jaipur, Lucknow, Chennai, Bangalore, everywhere coaching is available for sociology optional. Okay. So everywhere you can find a guide, you can find a mentor to guide you in sociology preparation. Okay, so that's the other question. And what about syllabus? When compared to other optionals, sociology syllabus is very short, compact in nature. Okay, very short and compact. You can master sociology optional in just 3 months. Take my word, you can master the optional in 3 months if you have proper guidance, if you have proper aptitude, and if you have followed the instructions of your guides or mentors thoroughly, and you can complete sociology optional in just 3 months. Okay, so that's these are the very basic questions surrounding sociology optional which I wanted to clarify you. I had said success rate is 10%. Okay, and you have toppers in top 10, top 50 and top 100, and they were having sociology as an optional. You have seen scores like 320 plus, 330 plus with sociology optional. And there are some added advantages of choosing sociology as an optional. Okay, sociology ni optional ga choose chesukodam valla konni adanapu prayojanalu kuda unnai. Let me tell them in a short manner, or let me tell them in a crisp manner. So first one, essay paper. So in every year in essay paper, at least 2 essays are about social issues, social problems, or social institutions, or social sector. Okay, at least 2 essay topics in each year are about social issues. Okay, so last year there was an essay about health and primary health care. So that is social sector antam manam, social infrastructure antam, health ni as well as primary health care ni. Okay, so before that there was a question about women empowerment. Okay, so there was a question, there was an essay topic about the India keeping in its classrooms, or India is taking its shape in its classrooms. Okay, so that is about education. Like every year, it may be about education, it may be about health, it may be about population, it may be about our other social issues. So you will see 1 or 2 essay topics directly related to sociology, and if you have read sociology thoroughly, you can effectively write those essays. Okay, and you can gain more marks when compared to your peers. Okay, so that is one added advantage. And as I said, the syllabus is so short, you can complete within months, and that is another advantage. And in other GS papers also, like Fajal sir said, in right from GS1 up to GS4, GS1 నుంచి GS4 వరకు ప్రతి చోట మీకు సోషియాలజీకి సంబంధించిన రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో లైక్ ఇన్ GS1 పేపర్ you have directly a topic called Indian society. Okay, Indian society ane oka topic undi GS1 lo. In that you will read salient features of Indian society like diversity, caste system, joint family, village. So all these will be covered under salient features of Indian society. And second, you have women and women organizations, women empowerment, like women issues, women related issues. And third one, population related issues. And you have issues like secularism, communism, communalism, religious fundamentalism, and other social issues plaguing Indian society. Okay, so ila GS1 lo oka section undi Indian society ki sambandhinchi, and you can expect up to 90 marks from Indian society. Okay, last year in 2018 90 marks were from this section, Indian society section nunche 90 మార్కుల విలువైన ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది. And in paper 2, GS paper 2, you will see like welfare schemes for vulnerable sections. Vulnerable sections ane vallu mana society lo వీళ్ళు బలహీన వర్గాలు అంటాం తెలుగులో. సో వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటే దే ఆర్ మిస్మేనేజ్డ్ సెక్షన్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు బలహీన వర్గాలు లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీస్, ఓబీసీస్, పీపుల్ విత్ డిజేబిలిటీస్, పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్ అంటాం, అలాగే ట్రాన్స్జెండర్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్. వాళ్ళ కోసం గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తున్న
వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏంటి, ఆ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో ఉన్న ఇష్యూస్, ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వెదర్ దే ఆర్ సఫిషియంట్, ఈజ్ గవర్నమెంట్ రిక్వైర్డ్ టు డూ మోర్ ఫర్ దెమ్. సో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు అవర్ సోషియాలజీ ఆప్షనల్ సిలబస్. ఓకే, సో ఇన్ GS3 ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఇష్యూస్ లైక్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. సో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేది మనకి సోషియాలజీ పేపర్ 2 లో డైరెక్ట్ ఒక టాపిక్ ఉంది. అలాగే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కూడా పేపర్ 1, పేపర్ 2 లో కవర్ అవుతుంటాయి మనకి. అంతేకాకుండా సెక్యూరిటీలో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అనే టాపిక్ లో యూ హ్యావ్ ఇష్యూస్ విత్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం. సో లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం మామూలుగా నక్సలిజం అంటాం కదా మనం. సో నక్సలిజం అనేది ఇట్స్ ఎ సోషల్ ప్రాబ్లం, సోషియో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం. ఎలా people who are suffering from poverty, people who are suffering from lack of adequate resources, economic resources gaani, social resources gaani leni vallu, they are resorting to extremism. So valle naxalite laga maarutunnaru. So it's a social problem at its core. So dani enka unna underlying reason social issues. They are facing some social issues like inequality, poverty, hunger. So that's why they are resorting to extremist activities. ఓకే, సో అలా GS3 లో కూడా మనకు సోషియాలజీ రిఫరెన్స్ ఉంది. అండ్ ఈవెన్ GS4 లో కూడా we could find our reference to sociology. ఎలా లైక్ వాల్యూస్. సో వాల్యూ సిస్టమ్ అనేది we are learning our value system from our parents, from our peer group, from our educational institutions and from our larger society. లార్జర్ సొసైటీ నుంచే మనం మన వాల్యూ సిస్టమ్ ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం, మన వాల్యూ సిస్టమ్ ని నేర్చుకుంటున్నాం. సో అలా ఈ ప్రాసెస్ నే సోషియాలజీలో సోషలైజేషన్ అంటాం. ఒక చైల్డ్ గా ఉన్నప్పుడు నీకు వీటి పట్ల ఒక వాల్యూ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, నీకంటూ ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉండదు, నీకంటూ ఒక వాల్యూ సిస్టమ్ ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి, నీ పియర్ గ్రూప్ దగ్గర నుంచి, నీ టీచర్స్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటావు. సో ఈ ప్రాసెస్ నే సోషలైజేషన్ అంటాం. సో ఇదే సోషలైజేషన్ ని GS4 లో ఒక టాపిక్ కింద పెట్టారు. ఓకే, అలా సోషియాలజీని చదవడం వల్ల యు హ్యావ్ అన్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ లైక్ ఆన్సరింగ్ అన్ ఎస్సే అండ్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ GS1, 2, 3 and 4. ఓకే, సో దట్ మేక్స్ సోషియాలజీ యాజ్ అన్ ఐడియల్ ఆప్షనల్. ఒక ఐడియల్ ఆప్షనల్ అవుతుంది సోషియాలజీ అనేది ఈ రకంగా చూసుకుంటే. ఓకే, డోంట్ హ్యావ్ అప్రహెన్షన్స్ అబౌట్ సోషియాలజీ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్. ఇట్ ఈస్ స్కోరింగ్, ఇట్ ఈస్ షార్ట్ అండ్ క్రిస్ప్ అండ్ యూ కెన్ మాస్టర్ ఇట్ ఇన్ 3-4 months. ఓకే, లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ద సిలబస్. ఓకే, ఇక అసలు సోషియాలజీ అనే ఆప్షనల్ కింద మనం ఏం చదువుతాం. అయితే సోషియాలజీ అనే ఆప్షనల్ ని UPSC డివైడెడ్ ఇట్ ఇంటూ 2 papers. UPSC డివైడెడ్ సోషియాలజీ ఆప్షనల్ ఇంటూ 2 papers లైక్ ఎవ్రీ అదర్ ఆప్షనల్స్. అన్ని ఆప్షనల్స్ ని డివైడ్ చేసినట్లుగానే పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 కింద డివైడ్ చేసింది. బట్ యాజ్ ఎ డిసిప్లిన్ దేర్ ఈస్ నో సచ్ వాల్ ఆఫ్ సపరేషన్. ఓకే, యాజ్ ఎ పేపర్ దేర్ ఈస్ నో సచ్ డిఫరెన్షియేషన్. పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 అనేది కన్వీనియన్స్ కోసం UPSC డివైడ్ చేసిందే గానీ అలాంటి డిఫరెన్షియేషన్ కానీ, అలాంటి పార్టీషన్ కానీ, అలాంటి డివిజన్ కానీ యాజ్ ఎ డిసిప్లిన్ లేదు. అంటే సోషియాలజీనే మామూలుగా పేపర్ 1, పేపర్ 2 గా ఉంటుంది అనుకుంటే అది తప్పు. ఇట్స్ ఎ మిస్గివింగ్. యూ షుడ్ సీ అండ్ యూ షుడ్ రీడ్ ఇట్ holistically. You should read sociology as a whole. Okay, you should see sociology as a whole and you should read it as a whole. అయితే పేపర్ 1 లో మీరు కనుక సిలబస్ షీట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అని ఉంటుంది టైటిల్. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అని ఉంటుంది. సో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సోషియాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద థియరీ ఆఫ్ సోషియాలజీ. ఇందులో ఏముంటుంది, బేసిక్ గా ఏముంటుంది అంటే ఫస్ట్ సోషియాలజీ అనే డిసిప్లిన్ ఎలా ఎమర్జ్ అయింది, హౌ ద డిసిప్లిన్ ఆఫ్ సోషియాలజీ టుక్ ఇట్స్ బర్త్. సోషియాలజీ అనే డిసిప్లిన్ ఎలా ఎమర్జ్ అయింది, సోషియాలజీ అనే డిసిప్లిన్ ఎమర్జ్ అవ్వడానికంటే ముందున్న కండిషన్స్ ఏంటి, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ సోషియాలజీని ఒక డిసిప్లిన్ గా ఎమర్జ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేశాయి. సో అది ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఉంటుంది మనకి. ఓకే, యూరోప్ లో యాక్చువల్లీ సోషియాలజీ అనేది ఒక సోషల్ సైన్స్. సో సోషల్ సైన్స్ అనేది అన్లైక్ అదర్ సైన్సెస్ లైక్ ఫిజిక్స్ కానీ బోటనీ లాంటివి కాకుండా సోషియాలజీ అనేది ఒక అప్లైడ్ సైన్స్ లేదా ఒక సోషల్ సైన్స్. అయితే మిగతా సోషల్ సైన్సెస్ లైక్ ఫిలాసఫీ కానీ, ఎకనామిక్స్ కానీ, హిస్టరీ కానీ వీటితో పోలిస్తే సోషియాలజీ ఈజ్ ద యంగెస్ట్ సైన్స్, యంగెస్ట్ సోషల్ సైన్స్. సో మిగతావన్నీ ఎప్పటి నుంచో అమల్లో ఉన్నప్పటికీ సోషియాలజీ అనేది 19th centuryలోనే ఇట్ టుక్ ఇట్స్ బర్త్. సో 19th centuryలో ఉద్భవించిన శాస్త్రం ఇది.
ఓకే, సో ఆ రకంగా సోషియాలజీ అనేది మిగతా వాటితో పోలిస్తే యంగెస్ట్ సోషల్ సైన్స్. ఓకే, సో అయితే ఈ సోషియాలజీ ఎమర్జెన్స్ కి సోషియాలజీ బర్త్ వెనుకున్న అండర్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, అండర్లయింగ్ కండిషన్స్ ఏంటి, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ కారణంగా సోషియాలజీ అనే ఒక డిసిప్లిన్ ఎమర్జ్ అయింది అనేది ఫస్ట్ లెసన్ లో చూస్తాం. సెకండ్ వన్, మనం సోషియాలజీని సోషల్ సైన్స్ అంటున్నాం, కానీ మెనీ పీపుల్ దే డోంట్ అగ్రీ సోషియాలజీ యాజ్ ఎ సైన్స్. సోషియాలజీని సైన్స్ అనడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఓకే, సోషియాలజీ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ సైన్స్ కాదు. సోషియాలజీలో థియరైజేషన్ కానీ సోషియాలజీలో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ కానీ పాసిబుల్ కాదు. మిగతా సైన్స్ లో లాగా, కెమిస్ట్రీలో లాగానో లేదంటే ఫిజిక్స్ లో లాగానే ఒక కంట్రోల్డ్ కండిషన్ లో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనేది సోషియాలజీలో పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకు అంటే సోషియాలజీ డీల్స్ విత్ మ్యాన్, సోషియాలజీ డీల్స్ విత్ హ్యూమన్స్. సోషియాలజీ అనేది మనుషుల గురించిన శాస్త్రం. సోషియాలజీ ఎట్ ఇట్స్ సింప్లెస్ట్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ అండ్ సిస్టమేటిక్ స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ. సోషియాలజీ అనేది సైంటిఫిక్ అండ్ సిస్టమేటిక్ స్టడీ ఆఫ్ సొసైటీ. సొసైటీని సిస్టమేటిక్ గా సైంటిఫిక్ గా చదవడమే సోషియాలజీ. సో అలా అనుకున్నప్పుడు సొసైటీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, సొసైటీ అనేది ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనం అందరం కలిస్తేనే సొసైటీ ఏర్పడుతుంది. అంటే మన గురించి మనం చదవడమే సోషియాలజీ. అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కున్న లక్షణం ఏంటి? హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ కాన్షియస్నెస్. హ్యూమన్ బీయింగ్ అనే వాడికంటూ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, వాడికంటూ ఒక కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది. వాడు మిగతా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగానో మిగతా ఒక యానిమల్ లాగానో ఒక బేసిక్ ఇన్స్టింక్ట్ తో పనిచేయడు. అంటే ఒక లైక్ ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్ ఉంది, సోడియం అనే ఆటం, క్లోరైడ్ అనే ఆటం, ఈ రెండు కలిస్తే సోడియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది. అది ఏ కండిషన్ లో అయినా సోడియం ఆటం క్లోరైడ్ ఆటం కలిస్తే సోడియం క్లోరైడ్ ఏర్పడుతుంది. బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ని అలా థియరైజ్ చేయలేం, హ్యూమన్ బీయింగ్ ని అలా ప్యాటర్నైజ్ చేయలేం మనం. సో ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇంకో హ్యూమన్ బీయింగ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాడి ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి, వాడి ప్రాక్టీసెస్ వేరుగా ఉంటుంది, వాడి బిహేవియర్ వేరుగా ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి నార్మల్ సైన్సెస్ లో లైక్ బోటనీలో కానీ జువాలజీలో కానీ ఫిజిక్స్ లో కానీ ఎలాగైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ థియరీస్ ని మనం ఫామ్ చేయగలమో, అబ్స్ట్రాక్ట్ థియరీస్ ని డెవలప్ చేయగలమో, అలాంటి థియరీస్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ మీద, సొసైటీ మీద మనం డెవలప్ చేయలేము. అందుకని చెప్పేసి సోషియాలజీ కెనాట్ బి అ ప్యూర్ సైన్స్. సోషియాలజీని మేము సైన్స్ గా ఒప్పుకోము అని చెప్పేసి ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ వాదిస్తుంది. బట్ we as a sociologist have our own arguments. మన దగ్గర కూడా దీన్ని సైన్స్ గా ప్రూవ్ చేయడానికి మనకంటూ కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఓకే, మనుషులందరూ ఒకేలా ప్రవర్తించకపోవచ్చు. ఓకే, మే ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మే నాట్ షో సేమ్ బిహేవియర్, బట్ we can have some patterns in behavior. Okay, some group of people behave in one way and other group of people behave in one way. So likewise we can develop patterns and we can observe those patterns, and basing on those patterns we can develop theories. Okay, those theories may be less abstract when compared to natural sciences, but we can develop theories. So ala sociology ane dantlo kuda theories possible. So ila sociology lo kuda natural sciences laga you can develop a body of knowledge, we can develop theories. Okay, andukani cheppesi if not a science, sociology better can be said as a social science. సోషియాలజీని మీకు నేచురల్ సైన్స్ అనడం ఇష్టం లేకపోతే సోషియాలజీని సోషల్ సైన్స్ గా ఒప్పుకోండి అని చెప్పేసి we sociologists have put forth some arguments. ఓకే, సో అక్కడ ఆ డిబేట్ అయిపోయింది. సోషియాలజీని మనం సైన్స్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. బట్ సైన్స్ అన్నప్పుడు దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్. సైన్స్ అనే దాంట్లో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ జరగాలి, సైన్స్ అనే దాంట్లో థియరీస్ డెవలప్ అవ్వాలి, సైన్స్ అనే దాంట్లో పర్స్పెక్టివ్ డెవలప్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ సెకండ్ చాప్టర్, థర్డ్ చాప్టర్ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సోషియాలజీలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడానికి మనం శాంపిల్స్ ని ఎలా చూజ్ చేసుకుంటాం, ఆ శాంపిల్స్ చూజ్ చేసుకుని ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ కండక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏ సమస్యలు రావచ్చు, సో ఆ సమస్యల్ని ఎలా అధిగమించాలి. సో దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివిటీ అసోసియేటెడ్ విత్ సోషియాలజికల్ రీసెర్చ్. సోషియాలజికల్ రీసెర్చ్ లో ప్రతిసారి ఆబ్జెక్టివిటీ అనే ఒక సమస్య వస్తుంది. ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అ పర్సన్, సో ఒక పర్సన్ కి సంబంధించిన బిహేవియర్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, మై ఓన్ వాల్యూ సిస్టమ్, మై ఓన్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ విల్ కమ్ అండ్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ మై అబ్జర్వేషన్. సో నా యొక్క అబ్జర్వేషన్, నా యొక్క వాల్యూ సిస్టమ్, నా యొక్క బిలీఫ్ సిస్టమ్ నా అబ్జర్వేషన్ ని ఇంటర్ఫియర్ చేస్తుంది, నా అబ్జర్వేషన్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. ఆ రకంగా దేర్ మే బి అ ఛాన్స్ ఫర్ సబ్జెక్టివిటీ. ఓకే, సో అలా సోషియలాజికల్ రీసెర్చ్ లో ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం
సబ్జెక్టివిటీ. సో ఆబ్జెక్టివిటీ లేకపోవడం, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివిటీ. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సిలబస్ యూ విల్ ఫైండ్ ద వర్డ్ ఆబ్జెక్టివిటీ. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ లో హౌ సోషియాలజీ టుక్ ఇట్స్ బర్త్ అనేది చదువుతాం. సెకండ్ చాప్టర్ లో సోషియాలజీ అనే దాన్ని సైన్స్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. సో సైన్స్ అన్నప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడంలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి అండ్ సోషియాలజీకి సంబంధించిన బేసిక్ థియరీస్ ఏంటి. సో సోషియాలజీ అనే సైన్స్ కి సంబంధించిన బేసిక్ థియరీస్ ఏంటి. దేర్ ఆర్ 3 బేసిక్ థియరీస్. వన్ ఈస్ ఫంక్షనలిజం, సెకండ్ వన్ ఈస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ థియరీ, థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇంటరాక్షనిజం. ఫంక్షనలిజం, conflict theory and interactionism. So we'll read these 3 theories in the first 3 chapters. Okay, so ఇక తర్వాత సోషియాలజీ అనేది ఒక డిసిప్లిన్ గా ఎమర్జ్ అవ్వడానికి, సోషియాలజీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న స్థితికి రావడానికి కొంతమంది సోషియాలజిస్టులు చేసిన కృషి కారణం. ఓకే, సో కొంతమంది సోషియాలజిస్టులు సోషల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసి థియరీస్ డెవలప్ చేశారు, ఈ సబ్జెక్ట్ ని ఎన్రిచ్ చేశారు, ఈ డిసిప్లిన్ కి సంబంధించిన స్కోప్ ని వైడెన్ చేశారు. సో అలాంటి కొంతమంది థింకర్స్ గురించి మనం 4th చాప్టర్ లో చదువుకుంటాం.